Good morning, good afternoon and good evening. Today gagawa tayo ng gravy ala Jollibee. Ito ang mga ingredients. Una black pepper. Knorr beef cube. All-purpose flour at Isang basong tubig. Okay, let's start. Unang gagawin ay hahalo ang all-purpose flour sa isang basong tubig. Siguruhin na tuna lahat ng harina at walang lumps. Pagkatapos ay maginit ng pan. Pagkatapos ay lagyan ng mantika hanggang uminit. Tapos ay bahos ang mixture sa pan at Easter lang ng Easter para walang lumps na lilata. Pagkatapos ay ilagay na ang Knorr beef cube. Ops, hindi ito sponsored. Haluan lang ng haluan hanggang lumapad na. At ay susunod ang black pepper. Pagkatapos ay Easter lang ng Easter hanggang sa lumapad, siguruing walang lumps.
I'm so tired. Pag lumapad na tikman mo kung sakta sa timpla. At pagkata pa sa isalin na sa ibang bowl. At huli ito na ang gravy ala Jollibee. Pwede mo ito i-partner sa kanan. Don't forget like, comment and subscribe.